Egunon. Buenos días. Mi nombre es Javier García Sedano, soy el CEO y fundador de Optimitive. Estoy aquí porque desde Innovask me han invitado a participar en esta sesión y en la cuarta edición del Global Innovation Day. Y bueno, me han lanzado el reto de moderar y facilitar este panel de fabricación avanzada. Bueno, el motivo de que esté yo aquí, que se me haya invitado, es porque bueno, soy el fundador de Optimitive, como he dicho. Optimitive se creó hace 7 años, estamos en Vitoria y hemos desarrollado, estamos aplicando desde hace 7 años una tecnología basada en inteligencia artificial para la búsqueda de la eficiencia continua en procesos de producción, principalmente procesos de producción continuos y por lotes, pero también procesos discretos. Básicamente se trata de buscar siempre la máxima eficiencia ante condiciones cambiantes como la materia prima, el producto, condiciones de entorno, atmosféricas, etc. La fabricación avanzada busca mejorar la eficiencia siempre en los procesos industriales, permitiendo mejorar la competitividad de la industria a la vez que reduce el impacto medioambiental y genera empleo de alta calidad, alto nivel de formación, capacitación, altos salarios, etc. La fabricación avanzada no es algo nuevo, es algo que se viene aplicando ya. El concepto de fabricar de una forma flexible, inteligente, existe desde hace muchos años, pero el avance en las tecnologías aplicables en la industria bueno, pues ha relanzado su interés en las últimas fechas. En concreto, en Euskadi, bueno, pues la fabricación avanzada es un elemento crítico para el mantenimiento de la competitividad de la industria y su posicionamiento en nichos de mercado de alto valor añadido. Dado su alto impacto, ya que en Euskadi la industria representa el 24% del valor añadido bruto. Por ese motivo, el Gobierno vasco ha definido la fabricación avanzada como un ámbito prioritario. Para profundizar en este tema, me acompañan en la mesa 6 personas que están trabajando en el ámbito de fabricación avanzada desde diferentes perspectivas. Y voy a presentarles a continuación. Por un lado, tenemos aquí a Loredana Ghinea, es directora ejecutiva de Spire, que es un partenariado público-privado que agrupa 8 sectores con el objetivo de optimizar la eficiencia de los procesos industriales, reduciendo el consumo de energía y recursos, así como minimizando los residuos y el impacto medioambiental. Loredana nos va a explicar la apuesta de la Unión Europea por los partenariados público-privados como instrumentos para potenciar la competitividad y el liderazgo industrial. A su derecha tenemos a Sam Turner, director ejecutivo del Advanced Manufacturing Research Center, AMRC. Él nos hablará de una experiencia concreta de iniciativa público-privada en el ámbito de la fabricación avanzada en el Reino Unido, el Advanced Manufacturing Park, AMP, que cuenta con la participación de universidades como la de Sheffield, a la que pertenece el AMRC, empresas, centros tecnológicos, ingenierías, etc. A la derecha de Sam tenemos a Cristina Oyón. Después de conocer experiencias a nivel europeo, nos adentraremos en el ámbito local con ella. Ella es responsable de iniciativas estratégicas de Spri y nos hablará sobre la estrategia de fabricación avanzada que el Gobierno vasco ha definido como pilar de la competitividad de la industria. En concreto, nos dará a conocer los centros de fabricación avanzada en industrias prioritarias como la eólica y la aeronáutica. Por último, pero no menos, conoceremos el proyecto Calor para la reutilización de calor residual en procesos industriales de la mano de las 3 organizaciones que están participando activamente en el mismo. Jon Ezkerra, en medio, coordinador de I+D de CIE Automotive, nos dará la visión de la gran empresa tractora de la demanda. Juan Ignacio Hormaeche, a mi izquierda, director gerente del clúster de Energía, nos aportará la visión de la oferta de soluciones innovadoras. Y a mi lado, Lola Maldonado, gestora de proyectos de CIC Energigune, explicará el papel de este centro de investigación al proyecto Calor, aportando desarrollos tecnológicos innovadores en el ámbito energético. Bien, y antes de dar paso a los ponentes, os explicaré muy brevemente la dinámica de este panel. Empezaremos con un bloque de 50 minutos en el que cada uno de los ponentes va a hacer su exposición.
Y seguido entraremos en un área más técnica de 20 a 25 minutos en los que cada uno de los ponentes se van a distribuir en las mesas redondas que tenéis en los laterales y allí estarán a vuestra disposición para responder a las preguntas y hablar más en detalle y centrarnos más en todos los aspectos técnicos. Muy bien, entonces, bueno, pues sin más, empezamos ya con las intervenciones y, bueno, pues para ello cedo la palabra a Loredana Ghinea. Mientras tanto, buenas tardes y muchas gracias por el invito. Voy a continuar en inglés. Yes, thank you very much for the invitation. I will speak in English. It will be quite difficult for me to talk about process industries and technology in Castellano, pero so I'm here today to represent the Spire PPP, Public-Private Partnership. Spire stands for Sustainable Process Industries through Resource and Energy Efficiency, and indeed is a European instrument that has been put into place quite recently. Spire PPP has been launched not too long ago, in December 2013, in the framework of Horizon 2020, which is the European Commission funding instrument, and is the first ever 7-year innovation partnership with Europe's process industry. As an instrument, as a partnership, we actually sit in the second pillar of Horizon 2020, which is the industrial leadership. But of course, we have ramifications in terms of the contributions and the results that we will have to the pillar on societal challenges, and especially in terms of energy, climate change, waste and bioeconomy, and I hope that through the presentation you will see the reasons why. Why are we talking about public-private partnership? It is a new instrument and it is programmed to solve problems together with industry. That's the first time, I think, in Europe that there's a recognition that besides research, we need innovation. We need initiatives that are closer to market. And with a good reason is to strengthen the European industrial leadership, because we have still sectors in Europe that are leaders worldwide, but we have a problem with competitiveness and sustainability in order to be able to compete with the other regions. And the instrument, the PPP, is supposed to facilitate the prioritization of research and innovation of the industry with the European policy objectives. I will not read all of this, but I will briefly highlight a couple of characteristics of the PPP. They work with biannual work programs, and this is really important because it ensures a continuation. They work and they are based on a multi-annual roadmap which gives the strategy over the 7 years, and again it ensures a build-up, a strategic orientation, but a build-up from one year to the other in terms of developments and in terms of delivery of results. Another important element is that industry, for once, has a leading role in defining the research and innovation priorities, and it allows, therefore, for a long-term investment plan. The calls are open.
And this is again something that is important because it allows for competition and for success of the best. In terms of the rules that are behind the functioning of the PPP, they are not different from the Horizon 2020 rules. That has two branches of activities. We are looking at research and innovation actions, where the EU contribution is up to 100% of the total eligible costs. And we have the second branch, which is looking into innovation actions, and these are really important for us because they are closer to market, where the EU contribution is up to 70% of the total eligible costs, with the exception for non-profit legal entities who still get 100%. There have been some improvements in terms of Horizon 2020 as compared to the FP7, for those who are familiar with FP7, in terms of the time to grant and the replacing of the four methods to calculate overhead. An important element of the public-private partnership is the governance, because on one side you have the private partner here on the left, and on the other side you have the European Commission in terms of the private partner, and they meet in the middle in the so-called partnership board. What the private partner does is, as I said, they discuss priorities. They discuss private industrial priorities, and they work out propositions for call topics. They form consortia, and finally they apply to calls. The European Commission, on the other side, they develop the work programs that are aligned with the policy objectives, and they are responsible for the publication of the open calls and also of the evaluation process. When we meet in the middle, we basically put everything together. We discuss priorities and we try to reach an agreement on what the call topics could be that satisfy both needs. And of course, one important element, and we are talking about multi-annual work programs, is that we assess progress. We have an objective at the end of the 7 years, and we really need to assess how we are getting there. Why Spire? It's because the process industries, what we call process industries, sit at the core of most industrial value chains, and they are highly dependent on resources, and by resources I am talking about energy, materials, water. The 8 sectors that are involved are here, you see them. We are talking about steel, minerals, engineering, ceramics, non-ferrous metals, chemicals, water, and cement. So you recognize what one would call the traditional industries of our industrial revolution. And they are still important for Europe, because without production we are basically dependent on others to be able to function as an economy. But as I mentioned, while being traditional, these industries are, and maybe that's the reason why, they are struggling with competitiveness because there are high risks involved, and the investments are long-term, and the payback is long-term. So what we have discovered, in order to close the gap in terms of advancements and in terms of innovation, there may be need for a rejuvenation of this of sectors, and especially for a cooperation along the value chains, but also within themselves. And I'll explain a little bit more. The basis of this partnership is a systemic approach. We look at 3 types of chains. We are looking first at the value chain, so we are talking about the chain going from raw resources to the end user industries. We are looking at the innovation chain, basically from research, from lab to demonstrations and market. And we are also looking at the industrial chain, from the big to small and medium enterprises. One
one seeing the type of sectors that we have in our partnership, of course, you may realize that there are big companies, but of course, we cannot function without the small and medium enterprises that are the enablers, that are sometimes the drivers and the glue between those. And hopefully, with a systemic approach, we will manage to get to the objectives of our partnership. I mentioned that one of the characteristics of the partnership is that it's based on a multi-annual strategic roadmap, and this is a really short snapshot of our strategy. It is built around 4 technological pillars and 2 non-technological pillars. The first technological pillar is feed, so basically everything that goes in that is necessary for the production. And what are we doing here? What are we thinking here about in terms of innovation? We are looking at increased energy and resource efficiency through optimal valorization and smarter use and management of existing, alternative, and especially renewable feedstock. We are still very much fossil-based, but we have the capacity and the smartness of going beyond that. I'm talking about the second technological pillar, process, so the production element. We are looking here at more efficient processing and energy systems for the industry through various items for the processes themselves, through process control, optimization, monitoring, data, big data, but also through industrial symbiosis and new energy management and resource management business models. Third pillar, what we call applications, is a 2-head pillar, because we are looking at one side at new processes to produce materials for market applications that are much more energy efficient and smarter. If, for example, one of our downstream users, like the automotive or the construction sectors, need new materials, well, we may need to consider new processes that would get them to get the properties, but also to be more resource and energy efficiency down the value chain. The second part of this applications element is new materials for optimized processes. So if one of our sectors gets into a new technology with new properties again, we may need new materials to achieve that. The fourth technological pillar is what we call waste to resource. On one side, of course, we are looking at avoiding and minimizing waste coming out of these industries, but especially we are looking at technologies, but also business models in terms of valorizing and using waste streams from the sectors, but also from the sectors that are around us, in order to be able also to recycle post-consumer waste streams. Now I'm going to say a couple of words about the 2 non-technological pillars. The first one is the horizontal one. We are looking at sustainability tools that are harmonized across the sectors in order to be able to assess progress all together. And on the other side, we are looking at skills and education programs in order to make sure that any kind of breakthrough technology or new processes are transferred into the current workforce and especially into the upcoming workforce. And as always, in a project of this kind of magnitude, we have the outreach element. We have 8 sectors, and we need to make sure that everything that we produce, everything maybe is a big word, but whatever we have that can be of added value for all the other partners in the sector and beyond, and especially across. With this strategy agenda, we are looking at
7-year European Commission budget of around 1 billion euros. And we have quite some high ambitions in terms of percentage of reduction of energy intensity, of fossil resources use, and also in terms of reduction of CO2 footprints. So if I would have to summarize Spire, I would have the image of a human body, because on one side you have everything that goes in, the feedstock, everything that happens here, producing all the sources, the resources that we need for functioning. Of course, we are made of materials, very complex and composite materials, and we try to use as much of the energy that we can in order to apply it to the body functions. And of course, one important element is the brain. And this is something that, as we're talking here about advanced manufacturing and a new kind of industry coming out, this is really important. And this is one of the elements that we are trying more and more to integrate in terms of ICT, of process control, optimizing all the devices and the processes around those in order to make them applicable to these traditional industries. We are a new initiative, as you have heard. We had our first European calls out last year. These were, I will not go through all of them, but like this you have a flavor of the topics that were included in Spire. And these are the projects that have been launched in January this year on the calls that you have seen. So in total, if I'm not mistaken, we are looking at 13 projects plus the new ones related to waste. And I invite you all to follow their development on our website, a platform that we have made available for them to communicate. I think it's also important to see some statistics, because PPP is about collaboration between public and private and about success rate. These are open calls, so there may be a lot of applications, but of course there are winners and losers, and you can, as always in competition, and you can see a little bit the number of participants in the proposal in terms of public bodies, research organization, higher or secondary education, and basically private for profit. You can see that the balance is quite nice in terms of private for profit, because that's the intention, is to really develop technologies that can be picked up by the market. And these are, again, a flavor of the 2015 calls. We are still waiting for an official announcement in terms of the winners of these calls. But like this, again, you can see a little bit the topics that we have tackled in this first years. I wanted also to say just a couple of words in terms of the association that is behind the public-private partnership, as we are a little bit the facilitator of all of this. You may recognize again the European Commission on this side, the Partnership Board on this side, and this is us here. Something that is really important is happening here. With our members, we are working in so-called topic groups that follow the pillars that I have shown, the pillars that are in our strategic roadmap, and they are working hard in developing these priorities for the calls and put them forward towards the European Commission.
In terms of the membership overview, you can see here a little bit the spread in countries. Spain is third. I think that I was mistaken. I was mentioning that it's second, but still quite high behind Germany and Belgium. And here you also have a spread in terms of the sectors and companies that are representing those sectors. So you can see that we are talking about 60 companies in various sectors, sometimes more, well, better represented than others. And you also have a representation in terms of the category that they represent in terms of companies, but also research and technology organizations. All in all, we are 130 now and growing almost every day. And it's a nice spread of logos. So what we're trying to do with this partnership at European level is basically new thinking and new doing, because we have realized that we can't do it alone. No one can do it alone. The public institutions can't do it alone. The industry can't either. And what we're trying to do is to build synergies across industries, across public and private, across borders, and this is really important in terms of how do European priorities fit with local priorities, and also across technologies. There's talk nowadays about circular economy, and I think that in terms of production, we can complete the circle of a product being reused through a circular, concentric circles actually within the industry itself. So this is basically a quick snapshot at Spire. Follow us on spire2030.eu. We typically have events that are either publicly open or open to membership, and we are now building up an open innovation knowledge platform. We're trying to facilitate information, awareness about the various projects that are relevant and various calls that are relevant to Spire, but also facilitate partnerships between companies and research and technology organizations. Thank you very much. Thanks, Loredana. Now ahora es el turno para la intervención de Sam Turner. Y Sam Turner es director técnico del Advanced Manufacturing Research Center, AMRC. Él nos va a explicar una experiencia concreta de iniciativa pública-privada en el ámbito de la fabricación avanzada en el Reino Unido. Let's try to stick to 10 minutes intervention, so we have limited time. Okay. Okay, well, thank you for the introduction. I also will speak in English, I'm afraid. I'm the Chief Technology Officer of the Advanced Manufacturing Research Centre, or the AMRC, in Sheffield. It's nice to be back in the Basque Country. We have many organisations here we collaborate with, companies, R&D centres and universities. It's, I think, a healthy innovation district, particularly manufacturing and our area of interest. So I'm going to talk today a bit about the AMRC and the Advanced Manufacturing Park, which has been built around us. Also about the High Valley Manufacturing Catapult, which is we're a part of in the UK, and the Innovation District that we are growing in Sheffield. So I'll try and keep it brief, and also try not to speak too quickly. Please wave if I'm incomprehensible. So the AMRC is the Advanced Manufacturing Centre, but to us, it's a cluster of world-leading R&D centres, co-located on one campus. The advanced, I'm always asked what does advanced mean, and is to advanced manufacturing technology. Now this is important because it means that we don't feel that we
necessarily have an expertise we are selling, but we are aspiring to advance the state of the art and deliver impact and benefit into our industrial partners. So we are an industrially led manufacturing research centre. So the AMRC came out of the University of Sheffield. I'm an employee of the University of Sheffield. So this is a bit of a timeline here. The top left, you can see the faculty we came from in the centre of Sheffield, and then there's the coking works and the old mine area where the AMRC was built. So Sheffield has some parallels with Bilbao, I guess. This was the steel city of the UK, built on steel and manufacturing and mining, both of which declined during the 80s and 90s, certainly in terms of employment. And our site is perhaps not the ideal site to build precision manufacturing. We've spent a lot of money on concrete, but we're on an old mine that is well located and a symbol of regeneration for the region. In 2004, we moved on to that site, having started in 2001. And I've been there since the start. I was part of a team of around 12 people who founded the AMRC and had this vision of delivering technology, delivering impact to industry, rather than perhaps just advancing our research activities and interests, which we felt there was a shortfall of that within the UK at that time. So the AMRC was established with a board of partners who direct our activity, direct our research interests. And we moved in 2004 into one building on the park, which at that time was still an open cast mine. So the park was built around the AMRC. We didn't move on to a manufacturing park. We didn't move into an industrial district. We were the first building and the cornerstone of the park, built around the innovation centre. So in 2013, this park had grown considerably. You see here we have Rolls-Royce on the site, the Welding Institute, Sandvik Coromant, Mar, Nikon, a number of companies coming on. But importantly, we now have around 450 employees, just as the AMRC. So we're growing rapidly, driven really by industrial pull with good governmental backing. And as we grow again into next year, we are now opening a building on the other side of the parkway. So if anyone's ever been to Sheffield, this is the artery road into Sheffield that joins the main road, Sheffield and the motorway. This is the original campus shown here, the corner of it. And here is the new campus that we're growing as well as we expand. This will house our flagship Factory 2050 facility, a bit more on that later. And around this we have exhibition centre, hotels, but also importantly 2 or 3 OEMs from automotive and aerospace coming onto the site where they will have scale-up facilities, innovation activities and some production co-located around our centre. So it's stimulating some real growth in the region. I won't go through the list of members, but the model we set up was very much about industrial direction and membership. So our board of directors is made up of our Tier 1 partners. Our Tier 1 partners pay £200,000 every year, either in cash or an in-kind contribution. And we have Tier 2 partners who pay £30,000 every year in cash or in kind. So this is slightly out of date. I think there are more companies to add to this now. But this list are all companies who commit every year £200,000 or £30,000 towards collaborative R&D. Everything that is funded with that membership funding, the IP is owned by the AMRC with free rights of license to all members. So if we have £200,000 from Boeing, we do work. Some of that work is core funding that is driven by our technology roadmaps and our technical board, and 2/3 of that work, that company, so Boeing would direct the R&D, but have to share the outputs with everybody else. The benefit is they get over £2.5 million of R&D each year they can access. So the collaborative R&D model was a fundamental part of the AMRC vision when we started, and it develops a critical mass of skills, knowledge, and hardware, technology and capability that can be accessed by the members. We don't only work with members, we work with companies from across the UK, across Europe and across the world. So membership is only 10% of our total activity, but it creates a kernel around which we can build a core capability and an offering to industry. So the park, the original campus now has a number of facilities on there. We have 3 major centres, the AMRC with Boeing, for which I'm the CTO. So Boeing were our founding company, but Airbus are now a partner as well. The nuclear AMRC, which was looking at supporting a civil nuclear reactor manufacturing supply chain.
This was commissioned just before the Fukushima disaster, so things have changed and slowed slightly. So also looking at other parts of the energy sector with a technology on fabrication and machining of large volumes. And we have a training centre as well, which we recognise to match the technology development, we need to have the skills. So we're delivering technology into our partner companies, but particularly as they came onto the site and the park, there were not enough vocational skills available to support the technology and support the growth of the industry in the UK. So expanding rapidly and expected to double in the next 2 years onto the new park. So this is the training centre I mentioned. We opened 2 years ago. We had 160 teenagers in our first year, 200 new teenagers in the second year, and it's growing rapidly, just supporting the local region. There are now 4 of these being built across the UK as part of the Catapult network, which are supporting skills in the innovation sector across the country. So I'll talk a bit more about the Catapult now, the High Value Manufacturing Catapult, of which we are a part. So you've probably seen versions of this many times before. This was the original AMRC model. When we started in 2001, the Catapult started only 4 years ago, and the AMRC was referenced, along with the Fraunhofers, as being a model that the UK should cover in a range of different areas. So we have Catapult centres looking to advance and accelerate manufacturing technology for high-value manufacturing. We also have Catapult Centre in satellite communications, future cities, transport systems, offshore renewable energy, a number of different centres in areas where the UK has a key role to play. But high-value manufacturing was the first one, and we look at bridging the gap between the lower TRL activity in universities and the higher TRL activity that is lower risk, that is traditionally funded by companies. So the Catapult fills that gap in the middle. This is always the focus of the AMRC, really taking technologies and de-risking that and delivering processes into companies that save money, enable new functionality, improve quality, improve productivity. So the High Value Manufacturing Catapult is funded via the UK government. It forms a portion of the funding to the AMRC and 6 other centres that make up the High Value Manufacturing Catapult. And we are here to drive the growth of manufacturing in the UK. That is the government funding brief, particularly trying to increase the contribution of manufacturing to GDP from what is now 12% to increase it to something closer to the Basque region or Germany. And really, we take the risk out of innovation for companies. So it's developing manufacturing technologies and processes that can be taken straight onto a company's shop floor to deliver an impact immediately. And that is really where our success has come from. Repeat business from industry. Most of our funding, certainly before the Catapult started, the AMRC funding came from industry, where we delivered technology that advanced the state of the art. So across sector, various range of technologies, and across the 7 centres that make up the Catapult, we have good coverage of those sectors and technology areas. The Catapult model, the government funding that this has brought in, which has increased the funding available to the centres, is to maintain a 3/3 split of funding. So the model is 1/3 of the funding is core public funding through the High Value Manufacturing Catapult and from the government. This enables us to focus and invest in technology and capability and maintain a world-leading position, a state-of-the-art, and advancing the state-of-the-art. 1/3 of the funding is targeted from industry, which is really where the rubber meets the road, where we deliver the technology and the value. And 1/3 of the funding is from competitive collaborative R&D programs, such as Horizon 2020 or UK government-funded competitive grants. In reality, the industrial funding is the biggest proportion of that. For the whole Catapult, it is near to 50%, partly because it's been very successful and driven by industrial pull, and the public funding is slightly slow to catch up, although it is significant investment. So there are 7 centres across the UK with slightly different focus areas. 2 of them are actually on our park and part of the University of Sheffield. So the AMRC and the nuclear AMRC make up 2 of these centres. We have a Forming Research Centre in Glasgow, Centre for Process Innovation in Middlesbrough, the Manufacturing Technology Centre looking at additive and fabrication technology, amongst other things in Coventry, Warwick Manufacturing Group looking at lightweighting in Coventry, and the National Composite Centre in Bristol. So largely complementary, some bits of overlap. And we work independently as centres with companies on smaller projects and sometimes collaboratively where a larger project requires the capability of more than one centre. So this is a significant investment in the UK and seen as a way of a stimulus really for innovation in the high value manufacturing sector. And it's been matched also by funding
from the UK government £1 billion in aerospace through the Aerospace Technology Institute, and also £500 million in automotive through the Automotive Propulsion Council. So there's a huge amount of funding for manufacturing innovation in the UK now, and it's quite a fertile place for us to do this kind of work. I'll talk a bit about the innovation district growing at the AMRC as well now. So the catapult model kind of followed the AMRC model and has now enabled us to accelerate our growth and success, still very much driven by industrial work. So the funding for revenue and for salaries almost all comes from industrial funding on targeted projects or collaborative R&D projects that are competitive grant funding. So innovation districts we see as being the new model. If the traditional model for cities like Bilbao and Sheffield would have been large industrial districts post-industrial revolution. And then we have the research parks on a large scale across Europe and the US and across the globe. But the innovation district model is about the co-location of the innovation centres and industry. And that's something we built on the park in Sheffield. So built around the AMRC has been the anchor around which the companies have come to that park. And the local regional government now is looking at bridging these two parks, maybe rerouting major roads, as this becomes the manufacturing centre of the northern powerhouse for England. So it's becoming a rapidly growing area and a model that is seeing a lot of interest and attraction from major OEMs, Tier 1 and Tier 2 companies who are putting their pilot lines, manufacturing facilities or innovation facilities on this park to co-locate with us. So the innovation district of Sheffield here, so this is the city of Sheffield and the university in the centre down here. This is the motorway and the route in. And the councils of Sheffield and Rotherham are looking at bridging these two parks and investing significantly. This grows rapidly with industrial and government funding. This is the old industrial heartland, and this is now the new manufacturing heartland that we're developing. And the OEMs attracted to that part. The co-location is driving the pace of innovation by working closely together and having companies and our R&D teams working in joint teams delivering projects. We can deliver technology quicker and more successfully. And the collaboration of the various companies together as well accelerates that pace of innovation in the centres. You've probably all heard about Industry 4, and we find a lot of our companies are interested and excited by this, but not quite sure what it means for them. And there was recently a study commissioned by the UK government called the Manufacturing Foresight Study, which was really very much aligned to Industry 4, looking at the future of manufacturing, particularly a vision of manufacturing for the year 2050. The key points from that study were that we see manufacturing being flexible, reconfigurable, digital manufacturing, and a focus on talent as well as skills, so attracting the next generation and a new profile of people into manufacturing. At the bottom right there, you see our Factory 2050 facility, and this has been built as a flagship and a showcase around this future manufacturing vision. So as well as the mid-TRL activity that we do, where we develop processes on state-of-the-art equipment and take it robustly into companies, we will be looking at developing a bit of a playground or a sandpit where we can showcase and explore future manufacturing technology, hybrid systems, digital manufacturing, and explore that with companies. So the facility looks a bit like the Starship Enterprise. Every building we ever built started off looking like a spaceship when we get the architects involved. And when the accountants get involved, it looks like a factory. But this one still looks like a spaceship. It's meant to be an iconic building that will attract the next generation into manufacturing. So the digital hub, the centre of the building, is a key part of this. There'll be a huge focus on process modelling and prediction, as well as monitoring, communications, manufacturing informatics within the facility. And the actual hardware will be reconfigurable, lots of operation roll-up, hybrid, additive, subtractive machines, putting multiple material processing processes onto one platform, and a lot around data generation and communication. And design been integrated there as well. So this facility opens later in the year and will become another anchor that brings in and excites people where they can explore their vision and their version and a map to realise this future manufacturing vision in the year 2050. So supply chain as well as technology we see being flexible, looking at how we might pool efforts, and certainly R&D is the place where we see the first move to collaborate and pool activities and efforts from companies. So the innovation partnerships we see as fundamental to the success of the UK and European economies. The agility and pace of innovation is key. Everybody is investing in technology that we see across the world and the regions that European is competing with. So it's not the technology itself, but it's the agility
and the pace of innovation and insertion of that technology that we see as being crucial. And the innovation partnerships and districts mean that we can co-locate in teams with industry and the R&D, the research teams, and rapidly redirect and deliver technology that meets the emergent needs of the economic markets that we're trying to work within. So we find advantage that the industrial work directs our research activities, and our research activities also bring a rigor and a successful approach that delivers big savings in more applied activities with industrial partners. So I'll leave it there. That is a summary of some of the things happening. There's a lot to talk about, and I've probably talked too long already, but it gives you an overview of some of the activities. The technology would be another talk again, but I can take questions on that later at the table. So that's the close of my presentation. Thank you. Thanks. Thanks, Sam. Bien, ahora va a hablar Cristina Oyón, responsable de iniciativas estratégicas de Spri. Muchas gracias. Hola, buenos días. Comienzo agradeciendo a Innovasque la invitación a participar en esta sesión. Muchas gracias. Y el objetivo de mi presentación es introducir una iniciativa nueva que estamos desarrollando en el marco de la estrategia de fabricación avanzada de Euskadi y que responde a esa idea de centros de fabricación avanzada, aunque quizá con una interpretación un tanto particular que creemos que se ha ajustado a las necesidades de nuestro entorno. Y la idea de esta nueva iniciativa trata de responder a algunos de los retos que identificamos mientras o en el proceso de diseño de la estrategia de fabricación avanzada en Euskadi que hemos venido desarrollando en los 2 últimos años en el marco, como decía Javier antes, de la definición de la estrategia de especialización inteligente del País Vasco. Durante este proceso de definición, pues hemos tenido algunos momentos de contraste con empresas y agentes científico-tecnológicos y de ese contraste identificamos una serie de retos que aparecen en esta transparencia, en la que he intentado reflejar aquellos que pues hacen una referencia más directa a esta iniciativa de centros de fabricación avanzada. Como veréis, casi todos los retos tienen una relación muy fuerte con la articulación y la eficiencia del proceso de I+D, y lo que veíamos en este proceso, tanto desde la Administración como desde, como os decía, los actores o los agentes del sistema de innovación que nos han ayudado a desarrollar la estrategia, era esa necesidad, que no es nada nuevo y que tampoco ocurre solo aquí, y que también Europa lo identifica y trata de poner solución en el programa Horizon 2020, que es esos plazos desde la generación del conocimiento hasta la transferencia al mercado, o ese valle de la muerte que también ha salido en la presentación anterior. Y ahí, en ese ámbito, pues surgía como un reto facilitador o como líneas de actuación la generación de infraestructuras y líneas de apoyo para el desarrollo de experiencias piloto y demostración también. En este marco es donde hemos desarrollado este concepto de centro de fabricación avanzada, que es un ejemplo, además, de colaboración público-privada, como veréis a continuación. Pero antes de entrar en describir brevemente esta iniciativa, quería, por poner en contexto la idea, daros unas pequeñas claves de lo que ha sido o lo que es la estrategia de fabricación avanzada de Euskadi, que, voy a intentarlo en 3 o 4 traspas, aunque seguro que genero más dudas que explicaciones. La primera idea es que por fabricación avanzada, ya para empezar, es complejo definir el término. Nosotros, durante el proceso de diseño de esta estrategia, pues hemos acuñado nuestra propia definición, que tenéis ahí a la derecha y que no os voy a leer, pero que básicamente trata de alinear actividades que en Euskadi veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero quizá de manera aislada o poco integrada en ámbitos complejos
donde hemos trabajado mucho desde los agentes científico-tecnológicos y también desde las empresas, que son materiales, procesos, medios y sistemas. Lo que queríamos ahora era agrupar estos conceptos y tratar de alinearlos en la medida de nuestras posibilidades y poco a poco para conseguir una mayor integración y mayores resultados de la confluencia de estos 4 ámbitos. También hemos querido atacar el complejo mundo de la fabricación avanzada no solo desde la parte de la producción, que ha sido como lo típico o lo que hemos venido haciendo aquí tradicionalmente, sino intentar englobarlo en un concepto mayor en el que tengamos en cuenta aspectos de preproducción, producción y postproducción. Esto hace bastante más complejo la estrategia, pero también mucho más interesante. Esta complejidad nos ha llevado a definir esta traspa en la que podéis ver cómo queremos aclarar cuál es el objetivo de esta estrategia, que no es el desarrollo de nuevos productos, sino el apoyar la generación de productos nuevos o los que se están haciendo ahora desde la integración de esos materiales, procesos, medios y sistemas de forma avanzada. Y con estas ideas pues llegamos a una definición de una estrategia con una misión y una visión, que tampoco os voy a leer, pero que lo que trata es básicamente de, bueno, como dice la misión, de dotar a la fabricación avanzada en Euskadi de una componente de intensidad tecnológica y de intensidad en conocimiento que hasta ahora creíamos que tenía, pero quizá no de forma sistemática. Esta misión nos ha llevado a desarrollar estos 5 objetivos estratégicos, que siendo el más importante de ellos el primero, o el que agrupa la idea general de la estrategia, con esa idea de dotar o ayudar a las empresas vascas a realizar actividades de fabricación más intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido, todo ello apoyado en un objetivo de desarrollar talento y con esos 3 objetivos que aparecen ahí, y que es el número 4 en este caso, el que tratamos de afrontar con la iniciativa de los centros de fabricación avanzada, y es ese escalado industrial o ese impulso a formas de colaboración, como dice ahí, y apoyo que aceleren la industrialización de los resultados de la I+D+I. Bueno, en la estrategia de fabricación avanzada, esto es simple como anécdota o curiosidad, trabaja 5 grandes áreas con esa idea de integrar materiales, procesos, medios y sistemas. Pues queremos trabajar en estas 5 grandes áreas como áreas de I+D, de fabricación ecoeficiente y competitiva, nuevos materiales de estructuras complejas, medios de producción inteligentes y seguros, nuevos modelos de negocio y servicios de valor añadido y fabricación inteligente, colaborativa y distribuida. Cada uno de estos ámbitos pues, tiene un despliegue que bueno, pues, forma parte de una presentación muchísimo más extensa que hoy no quería contaros. Con esta, para lo que también hemos trabajado en el marco de la estrategia de fabricación avanzada es bueno, intentar alinear, al igual que queríamos alinear los ámbitos estratégicos, pues también queremos alinear los diferentes instrumentos de apoyo que tiene la Administración vasca alrededor de estas 6 grandes ejes de trabajo, que son la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, ese escalado industrial donde se centra la iniciativa que hoy vengo a contaros, la innovación no tecnológica, formación y capacitación y la dinamización e impulso. Alrededor de estos 6 ejes hemos identificado 17 líneas de actuación, muchas de ellas no son nuevas, realmente nuevas hay muy pocas, excepto en este ámbito de escalado industrial donde sí que hasta ahora no veníamos trabajando o no teníamos instrumentos en la Administración que pudieran apoyar proyectos de este tipo, y es donde queremos avanzar y donde hemos empezado a trabajar en esas líneas de actuación que aparecen en el recuadro de escalado industrial, que son ese apoyo a infraestructuras y proyectos singulares de demostración y validación y la creación de los centros de fabricación avanzada.
Esta idea nos ha llevado a definir un modelo de centro de fabricación avanzada, ya os digo que con una interpretación un poco especial, para la cual en su momento pues, hicimos muchas visitas, visitamos entre otros el AMRC e intentamos aprender de otras iniciativas que estaban en marcha. El modelo de centro de fabricación avanzada en Euskadi se basa en las 5 áreas o círculos que aparecen aquí. Como veis, se basa en un primer apoyo institucional en la inversión inicial y la puesta en marcha, con la colaboración de agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que tienen los conocimientos técnicos necesarios y la participación activa de al menos una organización clúster que nos ayude a abrir el desarrollo o el trabajo que puede aportar estos centros de fabricación avanzada a todo el tejido empresarial. Pero para sustentar este modelo de centro de fabricación avanzada es fundamental, y así hemos venido trabajando en su definición, el apoyo de un grupo de empresas tractoras que realmente empujen y definan el centro de fabricación avanzada que mejor se ajusta a sus necesidades. Dicho esto, esas empresas, como empresas tractoras, un poco siguiendo el modelo de la MRC también, pues son en parte las primeras usuarias de estas infraestructuras, pero son infraestructuras abiertas o deben ser infraestructuras abiertas a cualquier usuario. Con este modelo hemos definido 2 iniciativas, una un centro de fabricación en el ámbito de la aeronáutica, en el que estamos trabajando con los 14 socios industriales fundadores que veis en el cuadro de abajo, con 2 asociaciones clústeres, el clúster de aeronáutica EGAN y AFM, el clúster de máquina-herramienta, con la Universidad del País Vasco como socio tecnológico de referencia y con el apoyo de, en este caso, 2 administraciones, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco a través de Spri y el Parque Tecnológico de Vizcaya. La misión de este centro de fabricación avanzada en aeronáutica es pues disponer en nuestro entorno de una infraestructura que permita trabajar en un entorno o en un ambiente productivo lo más representativo posible de la realidad, de forma que los integrantes de esta iniciativa puedan desarrollar proyectos de fabricación avanzada en esos niveles, en esos TRLs más altos a los que hasta ahora, pues por diferentes razones, no habíamos prestado suficiente atención o no habíamos conseguido desarrollar herramientas de apoyo suficientes para trabajar en ese ámbito. La otra iniciativa que hemos creado es un centro de testeo y validación y de integración de componentes de aerogeneradores, en el que, como veis, pues trabajan 9 socios industriales, aunque si contáis veréis solamente 8 logos. Al que venga a mi mesa le cuento por qué. En el que trabajamos con IK4 Techniker como agente tecnológico de referencia, el clúster de energía como gestor de la iniciativa. Si tenéis preguntas difíciles, en aquella esquina de la mesa. Y el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a través de la Spri. Este centro tiene ya nombre, Windbox, tiene logotipo, como podéis ver ahí, y lo que estamos intentando desarrollar en esta infraestructura que trata de, así como la otra, trata de avanzar en procesos, quizá esta trate de avanzar en producto, en la integración de productos de diferentes proveedores de la cadena de valor de la energía eólica alrededor de empresas fabricantes de aerogeneradores, con la idea de desarrollar diferentes bancos de ensayo que permitan probar en condiciones muy cercanas a la realidad el funcionamiento de estos componentes y básicamente su integración, con la idea además de que la validación del ensayo se va a hacer desde un centro independiente o no directamente dependiente de la empresa que desarrolla el equipo. Y bueno, en principio es hasta aquí mi presentación. Si queréis
más información, preguntar al clúster de energía o al clúster de aeronáutica, José, que está también ahí. No, es broma. En la mesa en la que me toque podemos seguir trabajando esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, Cristina. Una iniciativa ambiciosa, sin duda. Y bueno, ahora ya llegamos a la última intervención de ponentes de este bloque. Y bueno, vamos a tener la participación de 3 organizaciones complementarias, participantes todos ellos del proyecto Calor, que consiste en la reutilización de calor residual en procesos industriales. Tenemos, si recordamos, aquí a mi izquierda a Lola Maldonado, gestora de proyectos de CIE Energigune. Tenemos a Jon Ezkerra, en medio, coordinador de I+D de CIE Automotive. Y a la derecha tenemos a Juan Ignacio Hormaeche, director gerente del clúster de Energía. Bueno, yo empezaría quizá por plantear alguna pregunta. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Jon, bueno, ¿qué es el proyecto Calor, ¿no? para vosotros y cómo, bueno, qué beneficios, ¿no? una gran empresa industrial como CIE Automotive espera obtener y obtiene de un proyecto como este? Bueno, pues el proyecto Calor es un proyecto plataforma en el que participan pues, un gran número de empresas de distintos sectores industriales, participan agentes institucionales, universidades, centros tecnológicos, ingenierías, un grupo potente representativo del mapa industrial del País Vasco. Como has dicho, Javier, pues es un proyecto que lo que pretende es eso, ¿no? Optimizar el consumo energético para que las empresas de aquí sean más competitivas. Entonces, bueno, diréis, ¿qué hace una empresa como CIE Automotive, ¿no? Que pinta en un proyecto de energía una empresa que se dedica a hacer componentes, ¿no? para coches? Pues para situaros un poco, nosotros nos especializamos en procesos de fabricación de alto valor añadido en los que utilizamos tecnologías de fabricación diversas, ¿no? Hacemos estampación de chapa en frío, hacemos mecanizados, forja de acero en caliente, inyección de plástico, inyección de aluminio. Entonces, todos estos procesos son procesos más o menos maduros, ¿no? En los que pues el mercado nos está demandando que vayamos ajustando nuestros costes para ser competitivos, ¿no? Entonces, un peso importante en el coste de nuestros procesos es el coste de la energía, ¿no? Para poneros un ejemplo gráfico, en el proceso de forja en caliente de cigüeñales, pues nosotros partimos de una barra de acero, la tenemos que calentar en hornos de inducción hasta 1200 grados, la transformamos y después pues esa pieza hay que dejarla enfriar. Todo el coste de energía que hemos utilizado para calentarla, después lo perdemos de alguna forma en un enfriamiento, ¿no? Entonces nosotros llevamos ya muchos años dándole vueltas a esto y bueno, pues hemos ido haciendo mejoras continuas en lo que son, lo que decía Loredana antes, ¿no? De optimizar los procesos, el desperdicio, digamos, ¿no? Que los procesos de fabricación sean lo más eficientes posibles para que haya el menor desperdicio, ¿no? en la fabricación. Pero aún así sigue habiendo un calor residual que se nos escapa, ¿no? Entonces, este proyecto lo que pretende es buscar soluciones más ambiciosas, soluciones que de alguna forma sean modulares y extrapolables a distintos sectores industriales que tengan problemáticas similares y que de una forma individual, digamos, sea más complejo abordarlas, ¿no? Pues por la dedicación, el conocimiento, la inversión que hace falta para buscar estas soluciones de forma individual, pues tratamos de buscar sinergias, ¿no? con otros sectores que tengan problemáticas similares, ¿no? Pues como en este proyecto están involucradas empresas papeleras, de cementos, de vidrio, sectores con consumos intensivos, ¿no? en energía. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que de aquí salgan soluciones
que sean implantables de una forma rápida, ¿no?, en nuestras empresas, ¿no?, que no se quede en una carpeta que 300 personas dedicando el trabajo a esto para que luego no se pueda implantar, ¿no? Buscamos un retorno de esa inversión rápido, ¿no? Y esa es un poco la motivación nuestra para participar en esta embajada. Está claro que las ventajas, bueno, económicas, medioambientales son numerosas. Entonces, José Ignacio, en tu caso, por ejemplo, bueno, ¿cómo consideras tú que encaja el proyecto Calor dentro de vuestras prioridades y estrategias en materia de eficiencia energética, ¿no?, las prioridades del clúster de energía? Bueno, pues voy a aprovechar además, ya que Cristina ha hecho referencia a otra iniciativa en la que estamos como clúster, y quizá enmarco mejor nuestra presencia en Calor, explicando muy rápidamente. El clúster de energía es la asociación que engloba las empresas en las distintas cadenas de valor de la energía que son activas o que están en el País Vasco. Por lo tanto, tenemos empresas de muy distintas cadenas de valor dentro del mundo energético. Nuestra organización interna o, digamos, nuestra vida como asociación se estructura en torno a grupos de trabajo por cada una de esas cadenas de valor en las que hay una representación amplia o suficiente de empresas. En concreto, las 6 cadenas de valor, los 6 grupos de trabajo que han venido funcionando habitualmente han sido los de redes eléctricas, energía eólica, energía termosolar, solar de concentración, vehículo eléctrico, energía de las olas y almacenamiento de energía. Son grupos de trabajo en los que la mayor parte de las empresas son empresas de producción o de diseño y producción. Por lo tanto, digamos, la iniciativa que antes presentaba Cristina, la relativa al CFA eólico, es un grupo de empresas que, como fabricantes de equipos, de componentes, de productos, pues se han organizado en torno a esta iniciativa para desarrollar este centro de fabricación avanzada. Ellos son los fabricantes y ellos se han aliado o están colaborando para poder tener este centro de fabricación. Por lo tanto, diríamos que los 6 grupos o estas 6 actividades habitualmente han sido las de, nos hemos preocupado de empresas que tienen procesos de fabricación y que, por lo tanto, quieren evolucionar hacia estos modelos de fabricación avanzada. El caso de Calor es distinto y es el 7º grupo de trabajo, que además es el más reciente. Empezamos, y vosotros lo conocéis bien porque Optimitive es una de las empresas importantes dentro de este grupo de trabajo. El año pasado, a iniciativa de las propias empresas asociadas, configuramos un nuevo grupo de trabajo que es el de eficiencia energética en la industria. Pero en este caso son empresas ofertantes de servicios, de soluciones, de productos, de software, como es el caso vuestro, para conseguir eficiencia energética en procesos industriales. Por lo tanto, es un grupo de trabajo, es una actividad de oferta. En este caso, dentro del ámbito de la fabricación avanzada, diríamos que es un grupo de empresas que ofertan soluciones, ofertan todo tipo de productos y servicios para conseguir que las empresas industriales, las del País Vasco o las de cualquier otro lugar, pero hablando de Calor, estamos hablando del País Vasco, sean más eficientes. Este grupo de trabajo empezó a funcionar, como digo, el año pasado. Hemos tenido una serie de reuniones donde nuestro objetivo fundamental es empezar ofreciendo soluciones o tratar de dinamizar la interacción entre la oferta que está en estas empresas nuestras y la demanda de soluciones. Estamos en un país, se habla hoy ya, pues, industrial, con empresas del sector de procesos intensivas en consumo de energía. No os voy a contar, y ellos lo cuentan mejor que nadie, lo que están sufriendo estos años por el incremento de la factura energética, sobre todo las empresas con procesos altamente consumidores. Por lo tanto, es un momento especialmente indicado, si siempre es bueno trabajar por la eficiencia energética o por la fabricación avanzada hacia una eficiencia en recursos, quizá por la presión en costes que tienen estas empresas para competir internacionalmente, pues es especialmente indicado. En eso hemos estado trabajando y en ese recorrido nos hemos encontrado, vamos a decirlo así, o hemos tenido la fortuna de coincidir con Innovasque en la iniciativa Calor. Yo prefiero llamarlo iniciativa porque quizá el nombre de proyecto puede dar la sensación de que hay un proyecto, y yo lo que espero o lo que creo que los que estamos en la iniciativa Calor es que surjan numerosos proyectos o unos cuantos proyectos que desarrollen soluciones. Como digo, nos hemos encontrado con Innovasque, que lleva ya mucho tiempo, yo diría que cerca de un año, trabajando con la demanda de energía, con empresas que creo que casi todas ellas encajarían muy bien. Algunas, de hecho, ya son socias de Spire, de la PPP Spire, por lo tanto, empresas con preocupación por la eficiencia en el consumo de energía. Innovasque creo que ha hecho una labor muy buena de identificar una gran problemática como es la del aprovechamiento de calor residual. Se ha hecho un mapa
muy completo de las distintas tecnologías y soluciones y posibilidades, dependiendo de los distintos sectores, para solucionar el tema de aprovechar el calor residual y ser más eficiente en el consumo energético. Y como digo, pues hemos aparecido en el momento adecuado porque nosotros venimos a representar como clúster de energía un conjunto de empresas que están en condiciones de ofrecer soluciones y de participar en una gran parte. No voy a decir que cubrimos toda la gama de soluciones o todo ese mapa de posibilidades, pero sí creemos que hay empresas pues, muy competitivas, muy preparadas y con una tradición larga, o sea, que no han llegado hoy a este sector. Y bueno, fundamentalmente esa está siendo nuestra labor, el ser el interlocutor o los dinamizadores, si quieres, de esa interacción entre la demanda de energía y las empresas que estáis ofreciendo soluciones para la eficiencia energética en los procesos. Sí, efectivamente, bueno, puedo atestiguar que el clúster de energía ha tenido la inteligencia y la sensibilidad de percibir una atracción y una necesidad de reforzar actividades en el ámbito de eficiencia energética industrial, ¿no? Y de ahí toda esa iniciativa que se ha generado y que bueno, pues, enlaza precisamente con el motivo de este taller, que es la fabricación avanzada. Y bueno, pues último, pero no mucho menos, bueno, pues Lola, me gustaría preguntarte también en relación con el proyecto Calor, bueno, ¿cuál es la aportación del CIE Energigune y cómo es vuestro papel, ¿no?, en el mismo, en el proyecto Calor? Pues el papel del CIE Energigune en el proyecto Calor es dar apoyo desde la investigación y desarrollo en almacenamiento de energía. El CIC es un centro especializado en investigación en almacenamiento de energía y entre ellos tiene un área de almacenamiento de energía térmica. En ese área hay varios tipos de desarrollos, entre ellos la búsqueda de materiales nuevos o ya existentes para utilizarlos como sistemas de almacenamiento de calor, caracterizar esos materiales para que sean compatibles y ver su funcionamiento. Hay otra área que es el modelizado de esos materiales y de los sistemas de almacenamiento de calor y por último, la última área que tiene el centro es el desarrollo de prototipos a escala de laboratorio y el testeo de estos prototipos para ver el funcionamiento del sistema de almacenamiento de calor, de ese calor residual y poder aprovecharlo luego en la industria como calor, como energía o lo que vaya siendo la necesidad de cada industria. Fundamental el poder almacenar la energía, el calor, para luego gestionarla adecuadamente y optimizar el uso de recursos. Entonces, bueno, ahora, después de esta fase, bueno, andamos un poquito justos de tiempo, no sé si podemos estirar el panel bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase de este panel, que es, bueno, que vosotros intervengáis, los que estáis de oyentes. En este sentido, bueno, la dinámica que está preparada, que está pensada, es que, bueno, veis que hay 4 mesas redondas a los lados, que los ponentes se distribuyesen en las mesas y cada uno se acerque y pregunte, interaccione con ellos. En ese sentido, a la hora de organizar, me gustaría, bueno, pues que vayáis animándoos y, bueno, os levantéis la mano a aquellos que veis que os interesa participar en alguna de las mesas, preguntar alguna cosa o aportar alguna idea, ¿no? Y así nos podemos organizar en el resto del... ¿Podéis levantar la mano los que tenéis alguna idea de intervención? Sí, levanten manos, por favor. Bien, entonces, bien, a lo mejor lo que podemos hacer, y dado que el tiempo es escaso, lo que podemos hacer es, bueno, pues una sesión de preguntas y respuestas y de esa manera yo creo que además todos nos vamos a escuchar entre nosotros y va a ser mucho más dinámico y también más ágil. Entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo sí tengo una pregunta, sí, para Loredana. Bueno, en español, English, well, in English. In English, yours is clearly the field of process industry, and it's populated of big industries which are very conservative and long in decision taking, right, in adopting new technologies, innovations. How do you regard their participation and their permanence in terms of accepting innovation? Well, actually, well, thank you very much for the question. We have come a long way
it's been quite a heavy 4 years to bring all these sectors together. So they got accustomed, they started getting accustomed to each other and to opening their doors to new ideas. And you see also in terms of the participation of companies in the PPP, there are sectors that are much more active because they have a history of working in innovation and open innovation. There are some that are newer in the field, but they start getting it. They start getting it because they see that they can't do it basically alone. So we have also tried to establish the grounds for this kind of cooperation in terms of up to which level of openness they can go into this cooperation. And I think that they started to understand that up to a certain level, in the pre-competitive stage, it's okay and it's beneficial for them to open their doors because they do research and development in their own companies, but it's a question of being open to other ideas, to breakthrough, to new thinking, to new concepts, and through this kind of European projects where there is a clear set of rules of how to do it, also in terms of IPR, I think that they are now more open. So we are moving from traditional thinking, from traditional sectors to new areas. There's hope. It's slow, but we are getting there. And I think that that's what we are trying to do through these partnerships, is putting them in contact also with the SMEs, with new ideas coming from other fields, and challenge them a little bit and see that things are moving and they could get large benefits if they embark in this adventure. But there's work ahead. Yeah. Yeah. And are the duration of, let's say, 2020 project enough for these companies to really adopt new technologies? Because sometimes there is a real challenge in that. Yes, yes. Well, Horizon 2020, as the name says, it's up to 2020. However, the roadmap that we have set ourselves, and it's in our title, it's up to 2030. And even then, we'll have to see. So we set ourselves high ambitions because we think that unless you have a vision and you push your boundaries, you cannot get there. So there were questions at the beginning, will we manage to do that? We will get to the 20%, 30% reduction in energy intensity, in fossil energy intensity. We cross fingers. Okay. But I think that what we need is to get them committed, to get the industries committed in doing that, to ensure means and ways of transferring good technologies or better technologies, and we'll see as we go along. Okay. Yeah. Thank you. For some, for those maybe companies represented here in the audience, what could you say in terms of how to liaise or get into synergies with companies in your park and interact and cooperate? What would you propose to them? Well, one way that can be done through me if you have no clear idea of who to connect with, but it depends if you're looking for an innovation centre or a potential technology company or a customer. You can work with the cluster of companies working with the AMRC, those sited on the campus and those that we work with internationally. We have a number of technology themes that I can share certainly in different sectors. So we have 20 core technology themes, departments on casting, machining, automation,
design and prototyping, and composites. So in any of those areas, we have a big portfolio of companies we're working with in each of those areas. So one way is to go and look via our website at who's working there. Another way is to come contact me directly, and I can put you in touch with companies who may be potential collaborators, or via the AMC here as well. We'll have some connection there, hopefully. Is there some kind of, let's say, external relations office in the park in order to create the interactions, cooperations with other companies maybe interested? Yeah, we have a kind of company engagement department based in the AMRC that runs a number of different activities. We have forums that we run mostly for UK companies because it's kind of co-located, but they offer a very good networking service. If you come and say we have this requirement for a company, you have somebody working either on the park or in our network in this area, we can match people. So we do matchmaking as well as finding potential technology solutions. Okay, or we can always email you, right? Yeah, absolutely. Okay, thank you. And, Cristina, bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta y si no, pues me gustaría ver a Cristina. Bueno, ¿y cuál es el siguiente, no? ¿Qué viene después, no? Porque estáis continuamente lanzando ideas, centros de fabricación avanzada. Bueno, ¿cuál es el siguiente, no? ¿O qué es lo que viene ahora? Pues no lo sé. O sea, no sé si esto funciona. Bueno, si hay un grupo de empresas, o sea, la clave de estos centros o de estas iniciativas que hemos puesto en marcha ahora es que ha habido un grupo de empresas con ganas de invertir esfuerzo y dinero en montar esta iniciativa colaborativa, que es muy complicada, porque lo de colaborar no es muy natural. Si hubiera un grupo de empresas que, como en estos otros casos, se acercan a la administración con una idea interesante y con ganas de trabajar en esa colaboración público-privada, pues estoy seguro de que intentaríamos poner en marcha otra iniciativa. Muy bien. Bueno, pues yo creo que muchas gracias. Podemos terminar ya la intervención y si alguien quiere hablar con alguno de vosotros, ¿verdad? Pues estáis aquí a disposición. Muchas gracias.